God morgon från Paretodesken måndagen den 25 april. Det var riktigt rött på Wall Street i fredags. Dow Jones stängde på minus 2,82%. S&P 500 stängde på minus 2,77% och även Nasdaq stängde på minus 2,55%. Det var breda nedgångar med materials, healthcare, communication services, financials och tech som föll mest. Och april har hittills varit en svag månad för aktier. S&P 500 är ner 5,7% i april och för helåret, eller inte för helåret men i år är S&P ner 10,4%. Och det finns ju flera orosmoment i marknaden. Vi rabblar ju dem nästan varje vecka. Det är fortsatt ränteoro, inflationsoro, geopolitisk oro. Nu också rapporter att hålla koll på. Vi ska prata lite rapporter längre fram. Vi ska även prata lite Investor och lite Industrivärden med Herman Wartoft. Men vi stannar kvar på marknadssnacket lite till. Vi ska prata med Harry Colvin på Longview Economics. Good morning, Harry. Week trading on Fridays, all sectors sharply lower. And there are some things indeed to be worried about: rate hikes, inflation, Ukraine crisis, etc. Well, I mean, I think the move's largely driven by rates and bond yields, which you will have seen they backed up pretty sharply on Friday, and we had some quite similar moves on Thursday following these hawkish comments by Powell. So in just the last week we've had the rates market pricing in an extra 37 bips of Fed hikes for this year. So and you can see that in the implied Fed rate expectations, and then of course linked to that, we've had new closing highs in 1 and 2 year bond yields. We've had a renewed flattening of the US yield curve. We've had further strength in the dollar. So, it's all these signs of liquidity beginning to tighten up in markets. And I think that's what was driving this very marked and very broad-based weakness that we saw in US equities, both on Thursday, but particularly on Friday. And let's talk a bit more about the rate hikes, because many rate hikes are priced in, but still the market seems to panic when Powell talks about it. Yeah, I mean, I think this is potentially what we're seeing in the final stages of panic about higher rates in the US. Triggered, of course, by those hawkish comments from Powell. I think there are genuine concerns about inflation that are very valid. One of them, for example, is that if you look at the lowest quartile of earners in America, they're experiencing wage growth of about 11%. So, the people with the highest propensity to spend their spare cash, they're not actually experiencing a real terms income squeeze. So I think that's one of the reasons that we should be worried about inflation. Clearly, the labour market is very tight, and it's going to be underpinning a lot of that. We've also got an uptrend in service sector inflation month on month. So, there are things to worry about. Having said that, mathematically, it looks to us like inflation has probably peaked on a year-on-year basis, because base effects are going to be rolling out of the numbers. So look, I think there's potential for some downside surprise in inflation over the course of the next few months, and that may well bring about the end for now of this panic about inflation and higher interest rates and the end of the cycle and fears about a cyclical bear market in equities. So I think a lot of that will lift over the course of coming weeks and months. And do we have some important data this week? We've got some GDP numbers coming out for lots of major economies. We've also got consumer confidence numbers from the conference board in the US, and I would say also of interest, we've got the industrial profits coming out of China, and 1 or 2 other pieces of Chinese macro data. I think China's fascinating at the moment because the economy is under an awful lot of pressure. And if you look at the currency, it's just started to sell off quite sharply. We think that's, not just a competitive devaluation given what the yen has been doing, but it's also the natural release valve for taking pressure off the economy, which is pretty weak. So, I'll be quite interested to see what that Chinese macro data is like. And then there are 1 or 2 other pieces of data out there as well. We've also got
a few speeches, comments by central bankers. So lots going on in this week. Thank you, Harry. Ja, idag får vi en del rapporter. Vi får rapporter från Exvivo, Avanza, Castellum, Epiroc, Division, Blizzard, Coca-Cola och Whirlpool. På Paretos morgonmöte har vi pratat bland annat Arjo, Munters, Investor och Industrivärden. Arjos aktier har kommit ner signifikant sedan piken under 2021 och vi anser att det finns bra köpmöjligheter i aktien. Vi upprepar köp idag efter Q1-rapporten som kom in här förväntan både på organiska tillväxten och marginalen. Även Munters upprepar vi köp på. De levererade bättre orderingång än väntat i första kvartalet. Och vi ser långsiktiga trender här som talar för bolaget och tycker att deras exponering mot litiumbatterier och datacenter samt nya clean tech-applikationer borde motivera en högre värdering. Och vi tycker att marknaden ser lite försiktigt på Munters tillväxt och marginalpotential. Och sen då, Industrivärden versus Investor, Herman Wartoft. Vad ska man köpa? Vad ska man avvakta med? Ja, vi tycker ju att Industrivärden fortfarande är en mer attraktiv aktie än Investor. Då. Det här är två klassiska investmentbolagsgiganter kan man säga. Det är ju Wallenberg mot Lundberg på något sätt. Och över tid så har ju Wallenberg, alltså Investor, gjort det lite bättre tycker vi än Industrivärden. Men just nu då så ser vi att underliggande portföljbolag i Industrivärdens portfölj är betydligt lägre värderade jämfört med Investor. Samtidigt då så handlas Industrivärden nu då till en lägre rabatt jämfört med Investor, vilket är väldigt ovanligt ur ett historiskt perspektiv. Så vi tror att i det korta nu så tror jag att det är bra att vikta över från Investor till Industrivärden egentligen. Ja, vad var egentligen det? Ja, det är korta drag. Ja. Det är korta drag. Ja. Tack så jättemycket, Herman. Tack själv. Tack.